Hi students, good morning to all. Welcome to Bosco Campus Vision, the YouTube channel of Don Bosco College, Kottayam. This is Asha SP, Assistant Professor of PG Department of Commerce. So we are on the another lecture of income tax law and practice. We are dealing with the second module, offences, penalties, offences and prosecution. So in the last class we have discussed about regarding penalties. Okay, so today we are going to discuss about the term offences and prosecution. So, in the first class, what is the meaning of the term penalty and what do you mean by offence and what do you mean by prosecution? We discuss it. So, we will discuss offences and prosecution portion. Okay, so in the last class, we have a table of penalty, then item, then section, then what is the amount of penalty. We will do the but one difference is the amount. What is their punishment and regarding what? And in what situations they are prosecuted. So, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം ഐറ്റംസ് എഴുതുക, then section എഴുതുക, then the imprisonment അല്ലെങ്കിൽ punishment. അതാണ് third column. So the first one is situation, second one is section, third one is punishment. Okay, so a person shall be prosecuted for the following offences. Okay. Now, in situations, offences are situations law violate. So, prosecution is a process. That process is court, income tax tribunal, particular authority. Income tax authority. Okay, so let's discuss about the term offences and discuss about the portion offences and prosecution. So, here we have confusion. But you can photo the WhatsApp page. Now, I have 5 points. 5 points in the session. I have 5 points. Next lecture, I have 5 points. You can photo the table. Photo WhatsApp assignment. So let's discuss about offences and prosecution. So the first one is contravention of orders. Contravention means an order violate cheyga. That is the first one, contravention of orders, which is defined under section 275A, capital letter A. Contravention of order defined under section 275A. If an assessee contravenes any of the orders issued by the income tax authority regarding, if they remove any books of accounts, documents, jewelry, bullion, etc. without intimating to the assessing officer. That is, we search the order search books of accounts, documents, contravention of that particular order, which is defined under section 275A, and they shall be liable for an imprisonment with a rigorous punishment shall be with a rigorous imprisonment of 2 years, for a maximum period of 2 years, which may extend to 2 years, and they shall be liable for a fine. Amount imprisonment or amount of fees court. So that's about with the contravention of order, which is defined under section 275A of the Income Tax Act of 1961. If the assessee contravenes any orders which is issued by the income tax officer with regard to removal of books of accounts, other documents, bullions, jewelry, etc., they shall be punishable with a rigorous imprisonment of 2 years, which may and shall be liable for a fine, which is defined under section 275A. Are you clear? And the second one is failure to comply with the provisions under section 132. Failure to comply with the provisions under section 132. 132 is search and seizure and call for other income tax authorities in the powers and 132 discuss which is defined. Our section rules violate section 132 failure to comply with the provisions under section 132, which is defined under section 275B.
അപ്പോൾ അതിൽ വയലേറ്റ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then if the assessee who is required to afford with the necessary facility of producing the inspecting the books of accounts and other documents, that means ipo njan assessing officer varumbo njanana avarku എന്താ പറയാ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും എല്ലാം. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫെസിലിറ്റി അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ബി ലയബിൾ ഫോർ എ റിഗറസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 2 years and with a liable for a liable for a not punishment, liable for a fine, both fine, punishment and fine. Okay, punishment for 2 years which may extend to 2 years and a fine shall be liable for a fine which is determined by the income tax authority. If a person failed to provide, who is required to provide necessary facility with the inspection of books of accounts and other documents, who is failed to providing such facility, then they shall be liable for a rigorous imprisonment which may extend to 2 years and shall be liable for an amount of fine. Okay, so that's all about the section 275B. So the next one is removal or concealment of property in order to thwart tax recovery. Thwart ഇവിടെ meaning ani spelling enna TWART എന്നാണ് അതിന്റെ pronunciation thwart എന്നാണ്, not thwart, thwart tax recovery which is defined under section 276. അതായത് tax recovery നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. tax recovery, the amount which is paid by the income tax assessee as a part of the recovery which is made by the income tax officer is known as tax recovery. അപ്പോൾ tax recovery cancel ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസീൽ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ thwart means the term thwart means തടയുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അവർ മറച്ചു വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ if a person who remove or conceal or delivers or transfer any property in order to thwart tax recovery, he shall be liable for a punishment of 2 years and is liable for an amount of fine. Okay, a person who removes or conceals or delivers or transfer any property in order to evade tax or thwart tax recovery, then he shall be liable for an imprisonment of 2 years which may extend to 2 years and with a fine of rupees which is and liable for a fine which is determined by the income tax authority. Adana third one which is defined under section 276. Are you clear? Okay, then the next one is fourth one is failure to comply with the provisions under section 178. 178 ൽ പറയുന്ന സെക്ഷൻസ് ഓർഡേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് സെക്ഷനിലായിട്ടാണ് വരുന്നത്? സെക്ഷൻ 276A. കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. 178 പ്രൊവിഷൻസ് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ 276A. Okay, if the liquidator of a company does not provide a notice, send a notice to the assessing officer with regard to his appointment within a period of 30 days of his appointment. നമുക്കറിയാം, ഒരു കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡേറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യും. ആ ലിക്വിഡേറ്ററിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് അയാളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അയാളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെ ഓർഡർ അസസിംഗ് ഓഫീസർ സെൻഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, or if the amount of tax is not payable or paid or likely to be payable by the company is not paid by that particular person, അതായത് ടാക്സ് എമൗണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയുടെ ടാക്സ് എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he shall be liable for an imprisonment of maximum period of 2 years or minimum period of 6 months and shall be liable for a fine. അപ്പോൾ ഇവിടെ മിനിമം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 months, മാക്സിമം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 years. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാക്സിമം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 years and shall be liable with an amount of fine. എല്ലാ കേസിലും ഫൈൻ ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ 5 കേസിലും ഇംപ്രിസൺമെന്റ് 2 years ആണ്. ഇവിടെ മാത്രം ഒരു മിനിമം പീരീഡ് 6 months എന്ന് പറഞ്ഞു. ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് 2 years. അതിനുള്ളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കാം. Which may extend to 2 years and shall be liable with a fine. And the amount of fine shall be determined by the income tax authority. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലാസ്റ്റ് സെഷൻ failure to comply with the provisions under section 269U. Failure to comply with the provisions under section 269U, which is defined under section 276B. അതായത്
ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 276B അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ SSC 269U ഉള്ള പ്രൊവിഷൻസ് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഇംപ്രിസൺമെന്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഏത് സെക്ഷനിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 276B. അപ്പം കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് 275A, 275B, 276, 276A and 276B. നിങ്ങൾ ഈ ഓർഡർ തന്നെ പഠിച്ചു പോവാ. അപ്പോൾ here a person who is responsible, who transfer the property, who transfer the immovable property of amount of rupees 50,000 or more. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ബിൽഡിങ്, ലാൻഡ്, നമ്മൾ ഇമ്മൂവബിൾ ആ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ which is exceeding rupees 50,000. ഒരു ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്ക് ഞാൻ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനാണ് നമ്മൾ സെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഞാൻ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിനെ അറിയിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ for an amount of exceeding rupees 50,000 shall be liable for an imprisonment of 2 years and shall be liable for an amount of fees. Okay, adana fifth one. Okay, so the first one is contravention of orders. The second one is failure to comply with the provisions under section 132. Third one is removal, concealment of property in order to thwart tax recovery. Fourth one is failure to comply with the provisions under section 178, then failure to comply with the provisions under section 269U. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, which is defined under section 275A, 275B, 276, 276A and 276B. So അപ്പോൾ ഇത്രയും എനിക്ക് കോളം ആയിട്ട് ആദ്യം ഹെഡിങ് എഴുതുക offences and prosecution, then എഴുതുക a person shall be prosecuted in the for the following offences. പിന്നെ നിങ്ങൾ ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് situation, section, then punishment. So ഇത്രയും എഴുതി എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യാം. So that's all about today's session. This is Asha SP signing off from Bosco Campus Session.